Hello friends and welcome to our channel The Physics Points, and today's new energy and new interesting topics will be start. The topic's name is electrostatics. In the previous lectures we are discussed the last points of the last topic, that is last topic is optics, ninth topic optics. जे काय झालेलं आहे ते विसरून जावं असं न म्हणता आपण काय करायचं ते पण लक्षात ठेवायचं. ऑप्टिक्स इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स अँड एक्झामच्या दृष्टिकोनातून जर आपलं पास व्हायचं असेल तर त्या गोष्टी देखील लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ऑप्टिक्सच्या लास्ट लेक्चरमध्ये आपण बघितलं टेलिस्कोप, दॅट इज ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटमध्ये, आणि त्यामध्ये जे काही 3 लेन्सेस यूज केलेले आहेत अशा काही गोष्टी होल टॉपिक तर रिव्हिजन्स करणार नाही, बट जे काही प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये झालेलं आहे ते थोडंसं रिव्हिजन्स करून आपण काय करणार आहे, इलेक्ट्रोस्टॅटिकला सुरुवात करणार. जेव्हा आपण फर्स्ट लेक्चर घेत असतो एका नवीन टॉपिकचं वी आर बी स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन आपण स्टार्ट करत असतो. आणि या टॉपिकचे नेम बघत असताना इलेक्ट्रोस्टॅटिक जर फोड केला या टॉपिकच्या नावाचं इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स. पहिल्यांदा आपण स्टॅटिक म्हणजे काय, इट इज अ स्टेडी, एनीथिंग्स विल बी स्टेडी, ते स्टेडीचं स्टडी करणार आहे. आणि स्टेडी आणि अनदर पार्ट इज इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स, जे काही गोष्टी असतात. इलेक्ट्रो म्हणजे जे काही करंट असते, चार्जेस असतात. देन इन दिस टॉपिक्स वी फोकस ओनली फॉर चार्जेस, स्टॅटिक चार्जेस. ओके, जे असे चार्जेस ते काय असणार आहे, स्टेडी असणार आहे, मोशनमध्ये नसणार आहे किंवा ॲट ए रेस्टला असणार आहे, त्या टॉपिकचं स्टडी करणार आहे. अँड दिस अंडर दॅट टॉपिक्स दॅट इज इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स. बट ॲक्च्युली हे इलेक्ट्रोस्टॅटिकची सुरुवात कशी झाली किंवा इलेक्ट्रोस्टॅटिक म्हणजे काय हे ॲक्च्युली कसंपासून फाइंड आउट केलेलं आहे. वेन द स्टडी ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रिसिटी. द स्टडी ऑफ चार्जेस is called electricity. Study of charges is called electricity. When आपण जे चार्जेसची स्टडी करतो त्याला म्हटलं जातं इलेक्ट्रिसिटी. देन द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्जेस, द स्टडी ऑफ rest charges is called static electricity. Or this is also called as electrostatics. That is also called as a static electricity or electrostatics means the study of charges having their rest in motions. This is called as electrostatics or static electricity. म्हणजे आपण चार्जेसची स्टडी करण्याला जे काही फिनॉमिना आहे त्याला म्हटलं जातं इलेक्ट्रिसिटी. आणि अशा चार्जेस जे स्टेडी आहेत किंवा रेस्टमध्ये आहेत, मोशनमध्ये नाही आहेत, किंवा त्यांच्यामध्ये जे होणारे चेंजेस ऑफ देअर पोझिशन विल बी नॉट कन्सिडर्ड. And this study is called as a static electricity or electrostatics. And another one part आपण स्टडी केलेला आहे आता जी मोशनमध्ये नाही आहेत त्याचं स्टडी करणं म्हणजेच काय असणार आहे, इट इज इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स किंवा स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी. देन अनदर पार्ट द चार्जेस विच हॅव द मोशन्स, अँड त्याला काय म्हटलं जातं, जे चार्जेस मोशनमध्ये आहेत त्याला म्हटलं जातं द स्टडी ऑफ charges which have in motion is called current electricity. करंट फ्लो होतो म्हणजे काय होत असतं, त्यामध्ये जे काय चार्जेस आहेत ते चार्जेस काय होत असतात, ट्रॅव्हल्स होत असतात. दे आर इन मोशन्स. वेन दे आर एक्साइटेड म्हणजे एका बॉडीमधून एखाद्या कंडक्टरमध्ये आपण करंट अप्लाय केला किंवा त्या कंडक्टरला करंट अप्लाय केल्यानंतर जे काही चार्जेस आहेत ते चार्जेस
एक्साइटेड होतात आणि ते काय होतात इन मोशन्समध्ये येतात आणि त्या मोशन्सला मोशन्स ऑफ द चार्जेस, द स्टडी ऑफ चार्जेस विच हॅव इन मोशन्स, दिस इज कॉल्ड ॲज करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, व्हॉट इज द चार्जेस, म्हणजे चार्जेस म्हणजे काय असणार आहे नेमकं. ओके, आपण बघितलं की स्टडी ऑफ चार्जेसला आपण इलेक्ट्रिसिटी म्हणतो, त्याचबरोबर असे चार्जेस जे रेस्टला आहेत त्याच्या स्टडीला आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक म्हणतो किंवा स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी म्हणतो. अँड अनदर वन पार्ट, द स्टडी ऑफ दीज चार्जेस विच हॅव इन मोशन्स, दिस इज कॉल्ड ॲज द करंट इलेक्ट्रिसिटी. बट व्हॉट इज द चार्जेस अँड हाऊ मच टाइप्स ऑफ द चार्जेस. मेनली टू टाइप्स ऑफ द चार्जेस. वी कन्सिडर द ॲटम, वी विल बी स्टडी इन द केमिस्ट्री ऑर प्रिव्हियस इयर्स. म्हणजे केमिस्ट्रीमध्ये स्टडी केलं आहे किंवा एका प्रिव्हियस इयरमध्ये आपण स्टडी केलं आहे की ॲटम आहे. एका ॲटम्स, consider this is the center of atom, that is a nucleus, and another these are the orbits, shells जे काही आपण म्हणत असतो, and they have the electrons, that is octet, 8 किंवा 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल असतात. ती काय कंप्लीट करण्यासाठी, ऑक्टेट किंवा डोलेट कंप्लीट करण्यासाठी. देन another point, they have inside to the protons and neutrons. Protons and neutrons, these are the electrons. These are the charges. Protons and electrons, these are the charges having the positive charge and negative charge. These are two types of the charges they present inside the atoms. This is called as the charges, and mainly two types of the charges, that is positive charges as well as negative charges. When in the dry days or in winters we are remove our sweaters, then we will listen some cracking noise, but this noise will be happened when this friction between our sweaters and our body parts, when the frictions to each other or lighting in a clouds, lighting in a sky will be seen, then there are be large size of the clouds will be frictions and they will be present, that is lights. And these lights is due to the friction between two large size clouds, or the noise will be present in the removing of our sweaters, that will be present in the frictions of our body surface, and another is our sweaters. And this due to the friction, due to the friction, equal and opposite charges will be produced. Due to the frictions, due to friction, equal and opposite charges will produce equal and opposite charges will be produced ड्यू टू द फ्रिक्शन. म्हणजे फ्रिक्शन झाल्यानंतर काय होणार आहे, चार्जेस त्यामध्ये प्रोड्यूस होणार आहे. म्हणजे इक्वल अँड अपोजिट एनी ॲटम जर कन्सिडर केला तर त्यामध्ये इक्वल आणि अपोजिट चार्जेस असणार आहेत. जितके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स असतात तितके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखील त्या ठिकाणी असतात. अँड दे विल बी शोज द ॲटॉमिक नंबर्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज द ॲटॉमिक नंबर. केमिस्ट्रीकडे जायला नको, बट दिस इज द होल ऑफ द इंट्रोडक्शन्स पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स. म्हणजे इलेक्ट्रोस्टॅटिकचं वर्ड मिनिंग जर आपल्याला समजलं असेल तर आपण वन बाय वन आपण समजून घेऊ शकतो एनी अनदर पार्टने. त्याचबरोबर यामध्ये काही लॉज आहेत, काही डेरिव्हेशन्स आहेत, छोटे मोठे डेरिव्हेशन्स, फॉर्म्युलीज आहेत आणि वेगवेगळ्या पद्धतीचे जे टर्म्स आपल्याला समजून घ्यायला मिळणार आहे त्या टॉपिक्समध्ये. ठीक आहे, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण इन डिटेलमध्ये चार्जेस म्हणजे काय, टाइप्स ऑफ द चार्जेस, या सगळ्या गोष्टी आपण डिस्कशन करणार आहे. बट आजच्या लेक्चरमध्ये जे काय बघितलेलं आहे एकदम सिंपल आणि इझी पार्ट आपण बघितला. इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स म्हणजे काय, द स्टडी ऑफ चार्जेस हॅव्हिंग इन द मोशन्स, दिस इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी. बट द स्टडी ऑफ चार्जेस विच हॅव इन अ रेस्ट, दिस कॉल्ड ॲज स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑर इलेक्ट्रोस्टॅटिक. म्हणजे आज या होल ओव्हर लेक्चरमध्ये आपण स्टडी करणार आहे असे चार्जेस जे रेस्टला आहेत, त्याला आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक असे म्हणले जाते. देन द स्टडी ऑफ चार्जेस विच हॅव इन द मोशन, दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. अँड अनदर पॉईंट, द स्टडी ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी.
आणि अनदर हे काही चार्जेस आहेत, ॲक्च्युली चार्जेस प्रोड्यूस कसं होतात किंवा फ्रिक्शन्स होत असतं, फ्रिक्शनमुळे हे चार्जेस विल बी प्रोड्यूस होत असतात. कुठल्याही गोष्टीचं आपण 2 एक्झाम्पल बघितलेलं आहे. जेव्हा आपण लाइटिंग इन द स्काय बघितलं आहे, त्याचबरोबर विन वी रिमुव्हिंग ऑफ द शर्ट्स और जर्किन्स और एनी अनदर स्वेटर्स, देन वी विल बी लिसन द सम नॉइज. दिस नॉइज विल बी प्रोड्यूस ड्यू टू द charges, and these charges will be produced due to the frictions of our body and sweaters on, or the large size cloud will be produced. अशा पद्धतीने एक छोटासा लेक्चर्स होता, त्यामध्ये आपण फक्त इंट्रोडक्शन्स बघितलेलं आहे. इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स म्हणजे काय, वर्ड मिनिंग.